Существует тонкая, но глубокая грань между добротой краткой и наивностью, грань настолько незаметная, что ее легко спутать в сердце человека, стремящегося к добру. Доброта, основанная на осознанности и внутренней силе, становится мощной силой исцеления и связи. Но когда доброта лишена рассудительности, когда она рождается из страха перед конфликтом или из отчаянной надежды, что люди изменятся, она превращается в наивность. А наивность — это не добродетель, это уязвимость, которую жизнь, и особенно люди, часто безжалостно используют. С детства нас учат, что прощение — это благородно, что это путь к внутреннему покою. Нам говорят, что нужно подниматься над обидами, отпускать боль, верить в добро. Эти уроки должны вести нас к эмоциональной свободе, не позволять нам быть пленниками ненависти. Но с годами приходит болезненное осознание, прощение, данное без рассудка, может стать предательством самого себя. Не каждый, кто просит прощения, делает это искренне. Иногда извинение — это просто инструмент манипуляции, способ снова получить доступ к вашему доверию, чтобы потом снова его предать. За некоторыми извинениями скрывается не раскаяние, а подготовка к следующему удару. И когда вы прощаете таких людей без должного понимания, вы не исцелите, вы даете им вторую возможность причинить вам боль. Есть поговорка: тот, кто прощает змею за укус, часто оказывается укушен снова. Некоторые люди не ошибаются, они разрушают хладнокровно, расчетливо, без малейшего сожаления. Такие люди не ищут мира, они ищут контроля, доступа или подтверждения своей власти. Они используют ваше прощение как отмычку, чтобы проникнуть во внутренний мир не с миром, а чтобы унести оттуда самое ценное — ваше доверие, вашу любовь, вашу надежду, вашу веру в добро. Когда вы прощаете таких людей и позволяете им вернуться, вы не просто открываете дверь, вы сносите стены, которые с таким трудом восстановили после разрушения. Вы становитесь соучастником собственной боли. Прощение в таких случаях нельзя путать с примирением. Это разные вещи. Одно — это личный, внутренний акт освобождения. Другое — это решение восстановить связь, и оно требует доверия, доказательств перемен и взаимного уважения. Вы не обязаны мириться с теми, кто разрушил вас. Вы не обязаны продолжать отношения, построенные на боли. Вы не должны снова обнимать руку, в которой все еще нож. Некоторые раны начинают заживать только тогда, когда вы перестаете открывать их заново под видом добродетели. Философ-стоика Эпиктет говорил: «Вредит тебе не само событие, а твое мнение о нем». Прощение — это не пропуск обратно в вашу жизнь. Это не слабость, не разрешение. Это граница, способ освободиться от яда внутри, не приглашая новую боль снаружи. В этом смысле прощение для вас, а не для них. Это способ сохранить свой покой, а не награда чужим поступкам. Вы прощаете, возможно, молча, чтобы отпустить груз, а не чтобы восстановить связь. Прощение — это решение больше не позволять этому человеку жить в вашем сердце бесплатно. Но это также решение больше никогда не отдавать ему ключ. Нужно уметь сказать: «Я прощаю тебя, но ты больше не имеешь места в моей жизни». Это не злоба, это мудрость. Это самоуважение. И это настоящая сила. В нашем обществе часто ошибочно думают, что сила — это терпеть все, принимать всех, быть всегда открытым. Но на деле сила часто проявляется в умении провести черту, уйти, сказать «достаточно». Вы не сохраняете любовь, позволяя ее разрушать. Вы не сохраняете мир, впуская хаос обратно. И вы не защищаете себя,
даруя доверие тем, кто его не заслуживает. Величайший акт доброты — это доброта к себе, право уйти без злобы, но с ясностью. Сказать: «Я желаю тебе всего хорошего, но я больше никогда не позволю тебе причинить мне боль». И никогда не оборачиваться. Прощение, когда в нем есть мудрость, не слабость. Это финальный акт силы. Это дверь, которую вы закрываете не с ненавистью, а с достоинством, чтобы ваше сердце, наконец, обрело покой. There is a subtle but profound distinction between kindness and naivety, a line so fine that it is often blurred in the hearts of those who wish to do good. Kindness, when rooted in self-awareness and strength, becomes a powerful force for healing and connection. But when kindness lacks discernment, when it stems from a fear of conflict or a desperate hope that people will change, it morphs into naivety. And naivety is not a virtue, it is a vulnerability that life, and people, often exploit without remorse. From a young age, we are taught that forgiveness is noble, that it is the path to inner peace. We're told to rise above bitterness, to let go of resentment, to believe in the good in others. These lessons are meant to guide us toward emotional freedom, to prevent us from being chained by hatred. But there is a painful truth that wisdom eventually reveals: forgiveness, when given carelessly, can become a betrayal of the self. Not everyone who seeks forgiveness is sincere. Sometimes, an apology is nothing more than a tool of manipulation, a strategy to regain access to your trust, only to betray it again. Behind certain apologies lies not regret, but preparation for the next blow. And when you forgive such people without discernment, you may not be offering healing, you may be granting them a second opportunity to harm you. There's a saying: the person who forgives a snake for biting them often ends up bitten again. Some people do not make mistakes in the traditional sense, they do not stumble and fall and learn. They destroy deliberately, calculatedly, with no remorse. These individuals do not want reconciliation, they want control, access, or validation. They use your forgiveness like a skeleton key, not to build peace, but to plunder your inner world, your trust, your love, your hope, your belief in the good. When you forgive someone like this and let them back in, you're not just opening a door, you're tearing down the walls you carefully rebuilt after they were shattered. You become complicit in your own pain. Forgiveness, in such cases, must not be confused with reconciliation. They are not the same. One is a private act of emotional release. The other is a choice to restore connection, and that requires trust, evidence of change, and mutual respect. You are not obligated to reconcile with someone who destroyed you. You are not required to resume a relationship that was built on harm. You do not owe another chance to someone who misused the first one. You do not need to hug the hand that held the knife. Some wounds only begin to heal when you finally stop reopening them in the name of virtue. As the Stoic philosopher Epictetus taught, it is not the event itself that harms you, but your judgment of it. Forgiveness is not a pass that grants people entrance back into your life. It is not a weakness, nor is it permission. It is a boundary, a way to release the poison of hatred from within without inviting further injury from outside. In this sense, forgiveness is for you, not for them. It is how you preserve your peace, not how you reward someone else's actions. You forgive, perhaps silently,
to let go of the burden, not to rekindle a connection. Forgiveness is a decision to no longer let that person live rent-free in your heart, but it is also a decision to never hand them the key again. You must learn the power of saying, "I forgive you, but you no longer have a place in my life." That is not bitterness, that is wisdom. That is self-respect. And that is strength. There is an immense misconception in our culture that strength means enduring anything, tolerating everyone, always being open. But in truth, strength often lies in drawing the line, in walking away, in saying enough. You don't protect love by allowing it to be desecrated. You don't protect peace by allowing chaos to return. And you don't protect yourself by giving unearned trust. The greatest act of kindness, sometimes, is the one you give yourself, the right to move on without anger, but with clarity. To say, "I wish you well, but I will never let you hurt me again." And to never look back. Forgiveness, when practiced with wisdom, isn't weakness. It is the final act of strength. It is the door you close, not with hatred, but with grace, so that your heart can finally rest in safety.